ハイナウジャパンはアウトリガーリゾーツ&ホテルズハワイ州観光局の提供でお送りします。Hau'oli Makahiki Hou。明けましておめでとうございます。ハイナウジャパンの番組ホスト松本裕太です。今年もここハワイからハワイの魅力がたっぷり詰まったエピソードをご紹介していきます。ハイナウジャパンが大切にしているテーマ、それは日本とハワイの絆、ハワイの文化、そしてハワイの美しさです。2024年最初のエピソードではこれらテーマにぴったりなお話をご用意しました。 Let's take a look at what's coming up in this episode。 12月の一大イベント、ホノルルマラソン。2023年の大会にはなんと日本からも1万人近くが参加しました。なぜ皆さんにとってホノルルマラソンは特別なのでしょうか。ハワイが誇る東京オリンピックサーフィン競技金メダリストのカリッサ・ムーア選手。日本のおもてなしに感動したという彼女が今度は日本の子どもたちをハワイに迎えました。美しい緑に囲まれたマノアでハワイの歴史や文化を学んでみませんか。貴重な古代ハワイの聖域が残るマノアヘリテージセンター。808クリーンアップスのボランティア活動に参加してきました。ボランティアは皆でオリを復唱することからスタートです。最後にハワイから素敵なプレゼントを受け取ることができました。 Everything looks so beautiful, doesn't it? まずは12月に行われたホノルルマラソンのエピソードから。私も10キロラン&ウォークに参加し最高の時間を過ごすことができました。12月10日、第51回ホノルルマラソンが開催されました。2万5000人以上が参加した今回の大会。参加人数はパンデミック以降最大となりました。ホノルルマラソンのランナーは実に様々。世界のトップランナーから思い出作りのために気軽に参加した旅行者まで、皆で一緒にゴールラインを目指します。ホノルルマラソンは競技種目も豊富。フルマラソンのほか10キロラン&ウォーク、そして約 1.6 キロを走るカラカウアメリーマイルがあります。 I think more than anything it's almost spiritual is the impact. It's really about the community coming together. This is the fourth largest marathon in the country. Not only that, at this point in time, now that we've lost Aloha Stadium, it is a time when we probably have the most people participating as a community together. And at a time now where we're still fighting past COVID and all the other things we've had to deal with, not the least of which was what happened on Maui with the wildfires. Doing things that provide inspiration and hope in our community is really important. The marathon is a really fun event, and we're really proud to put it on. It's the 51st running of the Honolulu Marathon. ホノルルマラソンの魅力はまず何といってもそのコース。ホノルルの景色や名所を見ながら走ることができます。早朝からのイベントにもかかわらず沿道には多くの人が応援に駆けつけます。まさにアロハを感じながら走ることができる、それがホノルルマラソンです。はい。
はい、ただいま県警ラン&ウォーク終了しました。すごく楽しかったです。それではこの後はフルマラソンを走った方にインタビューをしたいと思います。私は今フルマラソンのゴール地点にやってきました。ご覧ください。続々とランナーたちがこちらに向かって走ってきています。パンデミック時には日本からハワイへの渡航が叶わなかった時期もありましたが、なんと今年は1万人以上のエントリーが日本からあったそうです。ホノルルマラソンは参加は初めてです。初めてです。実際走られてみていかがでした？いやー、結構タフでした。暑くて、あとそうですね、アップダウンが結構あって、ただ応援がずっと途絶えることがなくて、それが力になって完走できました。このホノルルマラソンに初めて参加しようと思った理由は何なんでしょうか？妻がハワイが大好きで、パンデミック明けでようやくハワイ来れるようになったということで、マラソンも合わせてきたということです。僕は4回目ですね。はい。ホノルルマラソンしか出てないんですよ。他のマラソンは出たことがない。なので40キロ頑張れるってこの景色の中だからできるんだって、なかなか他のところだと、ハーフが僕精一杯ですね。私もハワイ来たのは6回目なんですけど、初めて走りました。また来年も来たいなと思いますし、これがいい架け橋になってるんじゃないかなと思います。コロナが明けてね、ようやっとハワイ行けるねって言ってやってきて、すごく良かったなと思います。私82歳なんですけど歩けました私はもうね 10キロ無理じゃないかなと思いましたけど、でも仲間がいてみんながやる気だし、それに助けられて一緒に歩いたら歩けたっていう感じ、嬉しいですね。なぜこのホノルルマラソンが世界中の皆から愛されているのか。その理由は皆さんのこの達成感にあふれた笑顔を見たらわかりますね。Congratulations everybody! We can't wait to see you all again next year at the Honolulu Marathon! 皆さんの充実感あふれる笑顔が最高ですよね。続いては東京オリンピック金メダリストのカリッサ・ムーアさんが開いた日本とハワイの文化交流イベントのご紹介です。本日私はワードカカアコエリアからも程近いケワロベイスンパークにやってきています。本日こちらではアウトリガーワイキキビーチコマンホテルもサポートしている日本とハワイの文化交流イベントが行われています。このイベントを主催したのは東京オリンピック金メダルをはじめさまざまなタイトルを獲得したハワイが誇るサーフィン界のレジェンドカリッサ・ムーアさんです。Well, More Aloha is the charitable foundation that I started back in 2018. It's really been a passion project of mine, and the mission is simply just to share more love and positivity and to share tools and resources that might be able to help other people navigate the waves of mental health and wellness. So today we are here on the South Shore of Oahu, and I'm hosting my first Japan-Hawaii exchange. 14 students from Makinohara City have flown here to spend 2 days experiencing the Hawaiian culture. We're going to be teaching them hula and how to make lei, and also taking them surfing. I was really inspired to create this program, the global exchange, because during my Olympic experience, during our training camp, we went to Makinohara City, and I was so touched by the warmth and the love that I felt from the community, and I just wanted to kind of give back to that community and those people the way that they gave to me. I really felt like they made it feel like home, and it helped to support me during COVID to reach that gold medal. ホストタウンがゴールではなくて、ホストタウンがスタートです。これからさらにハワイの子どもたちが牧之原に、牧之原の子どもたちがハワイにというような交流をですねしていきたいというふうに思っています。この素晴らしい環境、ハワイの環境、それから人の温かさね、そういったものを学んでいただいて、そして大きな自分の今度は夢、目標を持ってもらって、今回の経験を生かして
これからの人生の中でチャレンジしていただきたい、そんな思ってます。今回日本から参加した子どもたちはハワイの文化を次々と体験。サーフレッスン、フラレッスン、そしてレイ作りです。ハワイの方たちも今回のイベントを大変楽しみにしていました。Well, I'd love to teach them how to surf, how to do hula, because I also learned those things and I love surfing so much. So it brings me such a joy to share that with others. And I also hope to practice my Japanese to freshen up a bit by talking with them. I just love the culture. It's just been so amazing to go to Japan, to see my relatives, to eat all the great food, and to actually see snow, because we don't get that a lot here. Japan is just such a special place for me. If I was more fluent in Japanese, I would probably move there. And so to be able to have that cultural exchange is really fun. 最後はみんなで今回習ったフラを踊ってお互いのアロハをシェアしました。Kaholo, make a lei, and wave right, turn, and maka, make the lei, again, pick the flowers, 4 times, 1, 2. すごい海とか文化もすごくて、もう綺麗だなって思いました。全部一つ一つの振り付けが意味があったからすごいなと思いました。日本の文化とは違うところがたくさんあって、最初は怖かったけど話していくうちに楽しくなってきてよかったです。日本とは違ってサーフィンだから波もちょうどいいからやりやすかったし、ヘリ作りは初めてやったけど楽しくできたからよかったと思う。ハワイ楽しいです。Yeah, I just really wanted to say mahalo to everyone, all the sponsors that have contributed so generously to make this More Aloha Japan Hawaii exchange possible. Without them, without the time and the effort and the generous donations, it wouldn't have been possible. Really, Central Pacific Bank, one of my sponsors personally, has stepped up in a huge way and made this a super, super special event. So just mahalo to everybody. I really, really appreciate it. I believe that Aloha is one of the strongest powers, and by bringing people together and connecting people and making relationships and having a deeper understanding for each other and how we live will help us to gain bigger perspectives and navigate the world in a more loving way. 日本とハワイの絆がより深まった素敵なイベントでした。番組後半ではハワイの文化、そして美しさにまつわるお話をご紹介します。お楽しみに。Welcome back! 美しい緑に囲まれたマノアで学ぶハワイの貴重な歴史や文化。マノアヘリテージセンターは絶対に足を運びたいスポットです。豊かな水と美しい緑で知られるマノア。ここではハワイの大切な歴史も学ぶことができます。今回私はマノアヘリテージセンターにやってきました。I heard this place is such wonderful and special. Please tell me about this place. So Manoa Heritage Center is a learning center and a sacred site. The founders of Manoa Heritage Center were Sam and Mary Cook. Previous to Sam and Mary Cook were Sam's grandparents. The property at that time was over 30 acres and was gifted to Monty around 1911, which was when Hau'oli, his private home, was built.
So you guys are open to public, right? Yes, we have many different tours that are available. We hold Hawaiian traditional cultural workshops here. You know, we walk people through our native gardens, as well as talk, you know, how the heiau was built and the history of the heiau as well. Manoa Heritage Center is really important because it connects you to the past, you know, through the perspective of Hawaiian culture and tradition, through the natural resources and cultural abundance that can be experienced here. So you mentioned heiau as such a special place here. Could you take me there? Sure. Let's walk straight ahead. All right. It's just close by. So Lisa, please tell me about this heiau. First of all, what is heiau? So heiau is the Hawaiian word for temple. And in this case, kuka'o'o heiau is a mapele heiau. Mapele is the Hawaiian word for agriculture. So kuka'o'o heiau is an agricultural heiau that's dedicated to Lono, who is the Hawaiian god of agriculture, rain, and fertility. Kuka'o'o is really significant because it's the only restored intact heiau in the Manoa Valley area, where there used to be reportedly 14 existing heiau in this area. So it's really significant to the Hawaiian community and to the broader community alike that they get to connect with the past through this very special heiau. At least I heard that this pathway is special too. Yes, it has an almost semicircular form around the heiau. Can I walk around? Sure, follow me. Imagine before a few hundred years ago, Manoa Valley was an open landscape, and the only architectural feature is this heiau. When we were looking from below, it's this towering edifice, which was very impressive. So you can just fathom and get a sense of what it might have appeared like over 100 years ago and earlier. So Lisa, so why do you love Hawaiian culture and why do you love this place so much? I love the relationship that traditional Hawaiians had with nature. I feel that their connection to nature and their tradition of observing the natural world around them and also connecting with nature is so intrinsic and important to one's overall well-being. Manoa Heritage Center is a unique place, and it allows you and affords you that opportunity to actually step back and connect to Hawaii's past. And whenever I walk through the site myself, I walk around and I connect with the past. I think it's important to remind yourself, and you can do that by walking through the site. Thank you, Lisa. I can't wait to go back there again to connect with the past. 最後にご紹介するのは808クリーンアップスのボランティア活動です。ハワイの美しい自然を満喫できる体験を皆さんもしてみませんか？その美しい自然で世界中の人々を魅了し続けるハワイ。しかしその豊かな自然を守るために多くの取り組みが行われています。私は今オアフ島東部のカロコビーチにやってきました。本日はここで808クリーンアップスのボランティア活動に参加したいと思います。Our organization was created back in 2014 by a group of friends who saw a real need in the community to reshape the way in which we engage with the natural spaces that we have. So we tend to work in public spaces because that's where places that our community engage with the most. And our work has been focused on bringing together people from that community
to better these places that they use. It's a very diverse program. It allows people to really work through what they want to see those places become. And so in spaces like this where we have a naturally existing environment, but it's lacking and void of the diversity of native ecosystems, we want to replace those non-native ecosystems with native ones. この日は作業を始める前に参加者皆で円を作り、オリを復唱しました。We love bringing people in with a clear, understood intention. And for us, that includes cultural things like Hau'oli, like our Ho'olauna, which help people to connect to the place a little bit differently than if we just came in, did a briefing, and said, get to work. This allows people to make very intentional decisions about how they choose to engage with the space, but also be in alignment with how we introduce our place to each other, how we introduce ourselves to each other, and how we bring ourselves into a place of learning and readiness when we come to work in these kinds of environments. 私たちは今この一帯にある外来種の植物を駆除しています。こちらもその一つなのですが、かなり根が深いので1個を引き抜くだけでも相当大変です。頑張りたいと思います。参加者の皆さんにもお話を伺いました。なぜこのようなボランティアが大切なのでしょうか。I think as humans, it's important for all of us to contribute to our place because that's our original role as humans. So I do extend it to all humans because it's important for us to remember that we're children of the earth. And that's in fact the key issue that we are being challenged with right now, is that some people acknowledge no relations. So that's why we have kuleana, and that's why we work in our places and contribute, because we belong to them. I love how Kimyon always says our work is slow but intentional. So, we'll see a small difference today, but over time, it's going to have really ripple effects, and it's for the people who come after us. And so, it's really just this feeling of, I've probably gotten more from this place than I've given back, so I'm perpetually indebted to this place. So I just want to keep giving back as much as I can. Yeah, I love it. I wouldn't want to be anywhere else. 続いてはハワイ固有種の植物を皆で植える作業です。So take that, stick that in there, and then get some nice potting mix, press it in, and then we're gonna leave that just like this. 作業も終盤に差し掛かった時、突然雨が。なんと私たちの目の前に綺麗な虹が現れました。Yeah, if you are in Hawaii and you see a need to want to participate and be here, come and join us at 808 Cleanups. We do wonderful things around many different environments and many different communities with the intent of bridging and building stronger communities around the places that we call home. And so Hawaii welcomes you to learn with us, to be a part of this, and to authentically engage in the ways that we want to see stewardship continue. Mahalo. 美しいハワイの風景を後世に残したい。そのためには私たちの行動が大切です。ぜひ皆さんもボランティア活動に参加してハワイに恩返しをしてみませんか。I feel like I gained more than I gave from the experience. Hau'oli Japan 2024年最初のエピソード、お楽しみいただけましたか。ハワイの美しさがたっぷり詰まっていましたよね。Hau'oli Japan の各 SNS でもハワイの美しさを随時ご紹介しています。ぜひそちらもチェックしてください。それではまた次回Hau'oli Japan でお会いしましょう。アロハ。